Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Eril Wiranata atau Eril Nata dan juga juru kamera Bimo Wicaksana dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nanti kami akan kembali ke Anda lagi. Eril, inilah gambar terkini dari Bundaran Hotel Indonesia. Saudara, tadi masa mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia sempat diadang di kawasan Semanggi ketika menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah merespons BEM seluruh Indonesia yang menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah. Fahri bilang protes dan unjuk rasa mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi dan dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi. Ini kita kan hidup di negara demokrasi ya, dan negara kita ini adalah demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Dan kita ini mengamandemen konstitusi kita dari konstitusi otoriter menjadi konstitusi demokrasi secara sempurna. Pujian kepada negara kita sebagai negara demokrasi itu luar biasa, datang dari mana-mana. Karena itulah negara demokrasi ini menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengkritik pemerintah, untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi itu semua adalah bagian dari fasilitas di dalam negara demokrasi yang saya kira harus kita terima. Dan karena itulah kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya mau menuntaskan agenda-agenda reformasi bangsa yang belum selesai. Karena dulu kita dalam reformasi tahun 98 itu kita sudah amandemen konstitusi, kita sudah kembalikan militer pada fungsinya, kita pisahkan dia dengan TNI dengan Polri, kita sudah melakukan otonomi daerah, kita melakukan desain dari sistem pemberantasan KKN yang masif ya, sehingga lahirlah Mahkamah Konstitusi, lahirlah KPK dan sebagainya itu, serta juga independensi pengadilan yang kita kembangkan. Semua itu ya, kemudian kita perkuat DPR, kita lahirkan DPD, itu semua dalam rangka menyiapkan satu sistem demokrasi bekerja. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, ada check and balances mechanism, semua udah ada di sana, ada kebebasan media dan sebagainya. Nah, ini semua adalah fasilitas dari negara demokrasi yang kita nikmati. Tapi pemerintah punya target. Kita tidak boleh membiarkan pencurian sumber daya alam. Kita harus melakukan transformasi besar-besaran sehingga jangan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, dan kemudian jarak antara yang kaya dan miskin makin jauh, sebab ini adalah berbahaya bagi masa depan kita gitu. Masa depan kita itu berbahaya karena adanya ketimpangan yang besar. Soal keributan, ya kan, pendapat dan sebagainya tetap jalan terus, tapi pemerintah tetap dengan agendanya untuk melakukan transformasi besar-besaran ke depan. Bang, tapi yang dituntut oleh publik ini adalah mengenai stabilitas ekonomi. Kayaknya tuh riak-riak ini tuh mulai muncul setelah kemarin IHSG anjlok dan juga kemudian rupiah juga melemah gitu, Bang. Dinamika pasar modal dan pasar uang dalam negara yang menganut sistem devisa bebas itu ya tidak bisa tetap. Kita kan tidak mengepek semuanya, ya. Tapi jangan terlalu dicemaskan. Ada negara yang 40 tahun di embargo kayak Iran, masih aja dia cukup kuat. Dan karena itu sebenarnya pemerintah bekerja dengan baik. Justru gejolak ini adalah pertanda bahwa pemerintah sedang melakukan perubahan untuk menuju kebaikan. Cuman pasar selalu begitu. Kalau dia lihat ada perubahan, dia goncang. Itu biasa. Di mana-mana begitu. Yang jelas pemerintahnya jadi lebih baik. Ini bukan pemerintahan yang tambah korup, tapi pemerintahan yang tambah mau membersihkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi yang khawatir ini adalah kelas menengah, Bang, yang mereka merasa tercekik dengan wajar, itu sifat daripada masyarakat demokrasi. Dia gampang mendengar berita, dia well informed, itu biasa itu. Dan karena itu yang penting kita tetap positif, kita tetap bekerja sama ke depan. Tidak perlu ada
kekhawatiran yang berlebihan, karena kita hidup di negara demokrasi, ada kebebasan, ada perlindungan hak asasi manusia, ya kan, ada perlindungan kepada segala macam warga negara dan seterusnya dalam demokrasi kita. Sudah mulai melakukan penebalan. TNI loh, bukan Polri, TNI sudah melakukan penebalan ke arah seberang UOB, jalan untuk menuju Bundaran HI. Di sana ada kawan-kawan kami semua, teman-teman kami semua yang sedang melakukan long march untuk merapat, untuk bergabung di Bundaran HI ini untuk melakukan aksi damai. Tetapi sekarang pemerintah malah melakukan penebalan dan menghadang di sana. Bukan Polri lagi, sekarang sudah TNI, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa sekarang kondisi sekarang aman dan tidak baik-baik saja begitu? Mungkin teman-teman juga bisa melihat di belakang sini juga disiapkan Bapak motor polisi dengan pasukan juga yang bersenjata lengkap. Ini adalah apa yang kami takuti sejak dari tadi, teman-teman. Kami takut kita diintimidasi, kita diancam dengan represivitas, kita diancam dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Kita dibenturkan dengan mereka yang bersenjata. Padahal kita rakyat, teman-teman. Kita menyampaikan suara kami, menyampaikan aspirasi kami, menyampaikan keresahan kami, teman-teman. Dan mungkin apakah ini, teman-teman, apakah ini adalah bentuk realisasi dari janji suci konstitusi kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Hari ini apakah membuktikan kemerdekaan sudah menjadi hak untuk bangsa kita? Nyatanya kita bisa melihat sendiri, teman-teman. Teman-teman kita, masa kita yang sudah kita janjikan tadi bertemu dengan media-media yang lainnya, bahwa akan menuju ke sini dengan media dengan cara long march. Hari ini sedang kembali dihadang dengan penebalan-penebalan dari TNI, dan kini Polri pun sudah bersiap. Seperti apa yang tadi teman saya sampaikan, Polri pun sudah membawa alat perangkat dengan lengkap. Ada gas air mata. TV Saudara, sejumlah ekonom menyoroti kenaikan harga Pertamax hingga 32% yang memiliki efek domino terhadap sektor real. Beberapa di antaranya meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin hingga potensi gelombang pemutusan hubungan kerja. Kenaikan harga Pertamax hingga 32% disoroti sejumlah ekonom. Daya beli kelas menengah dinilai akan semakin tergerus yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin. Kenaikan harga pangan juga sulit dihindari akibat membengkaknya ongkos transportasi dan distribusi. Kondisi ini diperparah oleh tantangan pelemahan rupiah. Selain itu, dunia usaha juga menghadapi risiko nyata kenaikan harga Pertamax, yakni peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal 3 2026. Hal ini buntut melonjaknya biaya operasional perusahaan. Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli memperkirakan PHK akan naik 15 hingga 20 ribu pekerja pada tahun ini. Saya rasa memang dengan kebijakan Pertamax yang dinaikkan, seakan-akan kelas menengah memang dikorbankan untuk membayar ambisi pemerintah yang terlalu tinggi. Kita harus ingat kelas menengah itu sudah terkena beberapa badai. Pertama memang rupiah yang melemah, kedua inflasi dari luar negeri termasuk harga Pertamax yang naik, lalu juga kenaikan suku bunga cicilan yang 0,75%. Lalu kepada dunia usaha, apa sih yang kemungkinan terdampak? Dari Kementerian Industrian ada 5 industri yang dia bilang akan terdampak: tekstil, plastik, otomotif, elektronik, dan semen. Jadi ada 5 industri tersebut. Nah, di Core Indonesia sendiri kita pun sudah menghitung, karena memang kita melihat ada banyak sekali tren yang kurang baik lah di kita. Jadi kita mengestimasikan PHK itu akan naik sekitar 15 sampai 20 ribu tahun ini. Core pun merekomendasikan pemerintah perlu segera menyediakan sokongan untuk dunia usaha yang tertekan oleh kenaikan biaya produksi. Sokongan perlu diberikan sebelum rembetan tekanan menyebar ke pasar tenaga kerja.
Dalam hal ini, pemerintah perlu fokus mencegah PHK daripada menangani PHK. Tim Liputan Kompas TV. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI diadang aparat keamanan di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat saat hendak menuju ke Bundaran HI. Masa BEM UI yang akan menggelar aksi diblokade ketika berupaya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Upaya masa BEM UI untuk menuju ke lokasi aksi tertahan di kawasan Semanggi setelah petugas melakukan penyekatan di sejumlah titik. Meski sempat terjadi adu argumen, namun situasi kini terpantau masih kondusif dan dalam pengawasan petugas. Hingga Jumat siang, saudara, menuju ke sore masa masih bertahan di lokasi sambil menunggu keputusan untuk melanjutkan aksi atau mencari rute alternatif menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Ingin melakukan press release terkait penahanan dan blokade serta represivitas yang dilakukan oleh polisi kepada kami, dan kami juga dipaksa malah melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami merencanakan dan juga telah mengirimkan surat kepada polisian, kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI. Pada pukul 12 kurang 5 menit siang, kami tepatnya di Duku Atas ditahan oleh polisi. Saat itu kami sedang ingin menjalankan ibadah sholat Jumat, di mana hal itu telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Konstitusi dan juga Pancasila. Akan tetapi para polisi tidak menghiraukan hal itu dan justru mereka malah melanggar konstitusi tersebut. Ketika ditanyakan alasannya apa, mereka tidak menjawab dan mereka malah mengatur kita untuk sholat di tempat lain. Sejak kapan kepolisian punya hak untuk mengatur bagaimana cara beragama dilakukan? Sejak kapan polisi punya hak untuk melarang rakyat Indonesia melakukan ibadah yang diatur dalam konstitusi? Boleh lanjutkan? Sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Karena kami memang merencanakan bahwa aksi ini akan dilakukan di Bundaran HI, teman-teman. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Dan bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka hanya mengetawahi kami, mereka hanya pura-pura menelpon atasannya. Kami juga sudah menyampaikan keresahan kami bahwa kami melaksanakan sholat Jumat. Namun dari mereka sama sekali tidak ada yang peduli, tidak ada yang membukakan jalannya. Mungkin dari teman-teman lain bisa menyampaikan. Tidak hanya dari isu yang saat ini beredar gitu. Kemudian dalam rencana kami itu mungkin teman-teman dari media itu sudah tahu bahwa kami itu berangkat di jam 10. Itu sedikit nggak sedikit, namun pada akhirnya proyeksi awal kami itu adalah untuk memulai aksi itu di pukul 1. Jadi kita long march dari Duku Atas. Namun sayangnya ketika kami di jam 11.50 ketika kami ingin belok kiri ke Duku Atas, itu kami mengalami pencegatan oleh pihak kepolisian. Sayangnya ketika kami mencoba tur dan bernegosiasi dan berkonfrontasi dengan pihak kepolisian hanya membalas dengan perkenyataan bahwa Bundaran HI itu merupakan daerah di mana banyak masyarakat yang lewat. Ketika banyak masyarakat yang lewat, maka akan menimbulkan kerepotan, kurang lebih seperti itu. Namun kami rasa bahwa setidaknya seharusnya terdapat dasar hukum yang dibawa ataupun setidaknya terdapat pertimbangan-pertimbangan rasional sesuai dengan kondisi saat ini, itu yang diberikan untuk menjelaskan kenapa sih aksi itu tidak boleh di Bundaran HI. Setelah itu, beberapa dari masa kami diarahkan untuk aksi di gedung DPR. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Namun sempat tadi pas sholat Jumat sekitar pukul 12.30-an itu ada dua buah kopaja yang terjebak di DPR. Jadi di bagian depannya itu pagar, di belakang-belakangnya itu ada pihak kepolisian. Hingga akhirnya teman-teman dari Kopaja itu harus meninggalkan Kopajanya dan long march ke TVRI di mana kami melakukan sholat Jumat. Selanjutnya dari TVRI kami memutuskan untuk tetap aksi di Bundaran HI. Kami juga sudah mengkoordinasikan kepada teman-teman simpul-simpul gerakan lainnya. Kemudian di situ kami dicegat kembali di daerah Semanggi dan akhirnya kami memutuskan untuk jalan saja dari Semanggi long march ke Bundaran HI. Gitu. Mungkin bisa dirunutkan, Mas. Ini kan sebelum melaksanakan aksi pasti ada proses perizinan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya perizinan kemarin itu apakah sudah jelas dinyatakan oleh kepolisian bahwa boleh menjalankan itu di Bundaran HI?
untuk melaksanakan aksi massa itu tidak diperlukan perizinan sebenarnya. Yang berdasarkan undang-undang mengenai kebebasan berekspresi, itu undang-undang pasca zaman Soeharto ya, itu yang dilakukan itu adalah pemberitahuan. Bahkan di dalam Perkapolri sendiri sebenarnya batasan untuk aksi itu sebatas batas waktu. Walaupun dari kami sendiri tidak mengamini itu sebagai sesuatu yang mengikat kepada elemen-elemen masyarakat sipil karena itu peraturan internal. Namun setidaknya itu menyatakan bahwa ini bukan terkait dengan perizinan, ini terkait dengan pemberitahuan yang sudah kami laksanakan dengan jelas di H-2 kemarin. Oke, berarti memang sudah ada pemberitaan yang jelas kepada kepolisian, namun di hari H ada perubahan arahan. Ada perubahan arahan, benar. Oke, boleh diceritakan Mas mengapa kemudian dengan adanya perubahan arahan ini teman-teman mahasiswa masih tetap ingin berdemonstrasi di Bundaran HI? Baik, seperti yang saya jawab tadi, terkait dengan usaha yang kami lakukan, mungkin kita perlu tahu dulu sebenarnya urgensi dari kami untuk melakukan aksi di Bundaran HI itu apa. Kami merasa bahwa selama ini ketika masyarakat sipil, baik kami maupun unsur-unsur sipil lainnya, itu melakukan demonstrasi di objek-objek tempat-tempat stakeholder seperti di gedung DPR maupun misalnya di Patung Kuda untuk mengarah kepada Istana Negara, itu sangat jarang sekali untuk diperhatikan, untuk didengarkan, apalagi untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan gitu. Padahal kan selama ini kami selalu merumuskan tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda ya. Namun seringkali yang terjadi itu hanyalah semacam prosedural saja. Mungkin nanti akan ada perwakilan, dan itu memang dijanjikan ya oleh pihak kepolisian bahwa mereka kan mengusahakan kalau kita aksi di gedung DPR itu akan ada perwakilan DPR yang turun. Tapi kami merasa kami sudah tidak percaya lagi dengan kekuasaan negara yang saat ini sudah berkonsolidasi untuk memegang kekuasaan dan juga untuk meneruskan apa yang dianggap hanya oleh segelintir orang itu benar kepada rakyat Indonesia. Oke, contoh peristiwa yang kemudian mendorong urgensi menggambarkan bahwa pemerintah sudah berkonsolidasi dengan legislatif itu apakah salah satunya saat Pak Dasko yang beberapa hari ini memang bertemu terus dengan Menteri Ekonomi dan beberapa lembaga lainnya? Ya, saya tidak tahu itu dalam rangka apa. Mungkin ada beberapa mekanisme RDPU yang terjadi, tapi yang pasti mungkin kita bisa lihat dalam salah satu contoh yang paling viral itu adalah ketika terdapat kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilontarkan oleh mantan wakil Menteri Luar Negeri itu Dino Patijalal. Pada saat itu kita melihat bahwa yang dikritik siapa, kekuasaan yang mana, tapi yang membalas dan membela dan yang marah itu siapa dan kekuasaan yang mana gitu. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan, teman-teman sudah tahu. Melihat aksi yang terus diperjuangkan untuk kemudian di Bundaran HI, mungkin boleh disampaikan begitu harapannya agar teman-teman ini tidak dihadang-hadangi lagi. Ya, untuk teman-teman fasilitator, mungkin bapak-bapak kepolisian, di sini kami ingin menyatakan bahwa pertama, demonstrasi dalam rangka pernyataan pendapat itu adalah hak. Mau bapak-bapak membatasi secara tidak adil di jam 6, oke, kami sudah terbiasa dengan itu. Tapi untuk larangan untuk melakukan demonstrasi titik, itu menurut saya itu suatu hal yang baru ya, suatu kejanggalan. Toh selama ini buruh itu kalau aksi media itu melakukan aksi di Bundaran HI. Waktu aksi tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu juga dilakukan di Bundaran HI. Jadi kita melihat aksi buruh itu bukan suatu hal yang haram hukumnya gitu, bukan suatu hal yang baru. Tapi itu aksi yang dilakukan ketika masa itu banyak dan urgensinya itu besar gitu. Rencana sampai jam berapa Mas teman-teman nanti akan? Saya tidak bisa berbicara untuk mengatasnamakan teman-teman, tapi karena saya kan sebetulnya saya posisi di sini. Saya tidak tahu kejadiannya di lapangan, saya akan terus berkoordinasi. Tapi memang kalau dari kami, setidaknya dari Aliansi BEMS UI, kami akan menunggu setidaknya sampai tuntutan-tuntutan kami itu bisa menyebar luas agar semua rakyat yang lewat di Bundaran HI itu bisa tahu seberapa urgen dan seberapa parah kondisi di Indonesia saat ini. Mungkin sedikit saya perlu bicara tentang tagar kami, yaitu hashtag menuju Indonesia bangkrut. Saat ini temuan-temuan kunci kami itu ada di bidang perekonomian. Dan kami menganalisis bahwa pada akhirnya apabila kebijakan pemerintah diteruskan seperti ini, maka Indonesia bisa saja bangkrut mungkin 2, 3, atau 4 bulan lagi. Dan kami tidak ingin sampai pada titik itu baru kami turun aksi gitu. Tekannya di ekonomi ya Mas? Di ekonomi ya. Oke siap Mas, aku boleh minta nama lengkapnya Mas? Ini sudah mulai melakukan penebalan. TNI loh, bukan Polri, TNI. Sudah melakukan penebalan ke arah seberang UOB, jalan untuk menuju Bundaran HI. Di sana ada kawan-kawan kami semua, teman-teman kami semua yang sedang melakukan long march untuk merapat, untuk bergabung di Bundaran HI ini untuk melakukan aksi damai. Tetapi sekarang pemerintah malah melakukan penebalan dan menghadang di sana. Bukan Polri lagi,
sekarang sudah TNI, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa sekarang kondisi sekarang aman dan tidak baik-baik saja begitu? Mungkin teman-teman juga bisa melihat di belakang sini juga udah siapkan beberapa motor polisi dengan pasukan juga yang bersenjata lengkap. Ini adalah apa yang kami takuti sejak dari tadi, teman-teman. Kami takut kita diintimidasi, kita diancam dengan represivitas, kita diancam dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Kita dibenturkan dengan mereka yang bersenjata. Padahal kita rakyat, teman-teman. Kita menyampaikan suara kami, menyampaikan aspirasi kami, menyampaikan kesan kami, teman-teman. Dan mungkin apakah ini, teman-teman? Apakah ini adalah bentuk realisasi dari janji suci konstitusi kita? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Hari ini apakah membuktikan kemerdekaan sudah menjadi hak untuk bangsa kita? Nyatanya kita bisa melihat sendiri, teman-teman. Teman-teman kita, masa kita yang sudah kita janjikan tadi bertemu dengan media-media yang lainnya bahwa akan menuju ke sini dengan cara long march. Hari ini sedang kembali dihadang dengan penebalan-penebalan dari TNI dan kini Polri pun sudah bersiap. Seperti apa yang tadi teman saya sampaikan, Polri pun sudah membawa alat perangkat dengan lengkap. Ada gas air mata dan lain-lainnya. Kembali kita hanya masyarakat biasa. Kita hanya mahasiswa yang ingin menuntut suara para rakyat. Dan kita melakukan kebenaran. Kita tidak membawa senjata. Kita hanya membawa buku dan pulpen. Dan kita tidak membawa pun senjata tajam atau apapun itu. Sekarang ini bentuk daripada hasil kemerdekaan itu. Bukankah ini adalah fiktifnya kemerdekaan itu, teman-teman? Ya, mau sampai kapan pembungkaman ini terjadi, teman-teman? Kita hari ini turun untuk menyuarakan hak rakyat, tapi pada dasarnya, kenyataannya, realitanya, aparatur pemerintah negara menghalang-halangi kita, bahkan mengancam kita untuk menyuarakan hak rakyat. Sampai saat ini kami akan bersiteguh, tetap akan menyuarakan di Bundaran HI. Jadi kami mohon tolong kepada aparatur pemerintah tidak menghalangi kami untuk menyuarakan suara rakyat. Di sana persis, Itu di depan. seberang UOB persis, seberang BCA, itu udah dekat lagi bakal gabung di Bundaran HI. Cuma tidak hanya polisi yang melakukan penebalan, melakukan blokade, sekarang bahkan militer sekarang sudah mulai ikut serta tadi bergabung. Dengan adanya penghadangan ini nantinya akan terus memaksa masukin HI atau seperti apa? Kita prinsipnya adalah tidak akan menyerah jika pemerintah melakukan represivitas. Karena tujuan kita sebenarnya bukan aksi untuk menjatuhkan atau aksi untuk hal-hal lainnya. Kita adalah aksi sebenarnya untuk menyelamatkan kondisi bangsa ini. Kita sebagai bagian dari rakyat tentu resah. Nah, oleh karenanya, karena kita tujuannya adalah untuk menyelamatkan bangsa, kita juga perlu memikirkan keselamatan diri kita sendiri. Jika kondisi sudah dirasa tidak memungkinkan, maka kita akan tarik mundur, tetapi kita akan kembali dan tidak akan menyerah. Bang, mungkin boleh dong disampaikan, mungkin kan ingin menyuarakan aspirasinya dengan cara damai sebenarnya. Iya. Mungkin boleh disampaikan lagi, sebenarnya kita tuh pengen menyampaikan secara damai atau seperti apa sih? Maksudnya tidak dengan kekerasan ataupun dengan pukul mundur secara tiba-tiba gitu, Bang. Boleh disampaikan lagi sebenarnya keinginan damainya seperti apa? Ya, sebenarnya keinginan secara damainya kita bisa melihat dari gaya berpakaian kita, teman-teman. Kita hanya memakai alma mater, hanya memakai pakaian-pakaian udah luar saja. Kita tidak membawa senjata, tidak membawa pentungan, tidak membawa helm atau segala macam. Kita hanya ingin menyuarakan saja, hanya ingin memberi kesadaran kepada rakyat lainnya, karena kita sama-sama rakyat, bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita juga ingin mengingatkan pemerintah bahwa jika pemerintah tidak berubah, maka sesuai tagar kami menuju Indonesia bangkrut. Kita kan tidak ingin. Cuma ketika kondisi pemerintah sekarang represif begini, ya udah kita tinggal menunggu waktu saja Indonesia bangkrut secara demokrasi, secara ekonomi, dan juga secara moral kebangsaan. Sedari di awal kami sudah menekankan bahwasannya kami tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang di mana kami membuat sebuah kerusuhan di sini. Kami ingin menyuarakan hak rakyat di mana kami di sini merasa resah. Jadi tolong ketika ada narasi-narasi kami ingin propaganda ataupun melakukan kerusuhan, kami tidak. Secara gamblang kami memajukan bahwasannya kita ingin menyuarakan secara baik-baik, ingin agar pemerintah mendengar, ingin agar masyarakat sadar bahwasannya negara ini nggak baik-baik aja gitu loh, seperti itu. Dan mungkin saat ini teman-teman, mungkin saat ini Bapak Ibu se-Indonesia melalui media ini bisa melihat betapa tulusnya gerakan kita hari ini, betapa memperjuangkan martabat rakyat yang hari ini malah menjadi taruhan bagi para elit penguasa. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu yang lainnya, betapa terjadinya pencegatan untuk masa aksi hari ini. Ditambah lagi kita bisa lihat dengan kondisi faktual. Di sana masa kita memang sudah datang. Cuman begitu banyaknya penebalan dengan full perangkat bersenjata yang menghadang kami justru. Di sini kita bisa membuktikan Bapak Ibu yang lainnya melalui media ini bahwa siapa di sini yang tidak mewakili rakyat. Terima kasih.
Enggak, ini ada lagi nih Om Dut. Muat itu satu mobil lagi emang. Gua tinggiin aja dah.
Mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menegaskan tidak akan melakukan kerusuhan dan hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kita bisa melihat secara langsung bentuk represivitas dan bentuk otoriter dari negara demokrasi Indonesia ini. Bisa dilihat sebenarnya di ujung sana itu TNI sudah mulai melakukan penebalan. TNI loh, bukan Polri, TNI sudah melakukan penebalan ke arah seberang UOB, jalan untuk menuju Bundaran HI. Di sana ada kawan-kawan kami semua, teman-teman kami semua yang sedang melakukan long march untuk merapat, untuk bergabung di Bundaran HI ini untuk melakukan aksi damai. Saat akan melakukan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, massa mahasiswa yang tergabung dalam aksi tolak kenaikan BBM sempat dihadang polisi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa memaksa polisi membuka jalan menuju titik kumpul unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Massa menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan juga kritik. Kendati demikian, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan fitnah. Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Tetap kondisi kawan-kawan. Tetap kondisi kawan-kawan. Kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan semuanya, satu instruksi kawan-kawan. 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 Hei, bentar. Tidak ada provokasi. Tidak ada provokasi. Tidak ada provokasi. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Kami ajak Anda melihat kondisi terkini aksi demonstrasi di sejumlah titik. Ada jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di Solo, Jawa Tengah juga ada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Ketika Ariel di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah semua mahasiswa sudah terkonsentrasi di Bundaran HI? Ya, sini mahasiswa hingga saat ini masih tertahan di depan Jalan Duku Atas, tepatnya di Jalan Sudirman, yang dimana ini akan mengarah ke arah Bundaran HI, yang dimana memang hingga saat ini untuk mahasiswa masih tertahan oleh pihak polisi dan juga TNI yang berjaga di sekitaran Duku Atas, yang dimana memang situasi hingga saat ini sempat terjadi memanas intensitas karena memang mahasiswa ingin melakukan demonstrasi ataupun aksi massa di Bundaran HI pada sore hari ini, yang dimana memang tujuan utamanya terkait dengan menyuarakan pada 5 tuntutan yang dilakukan untuk
untuk sore hari ini, yang dimana dari mulai penghentian pemborosan anggaran APBN, kemudian juga penurunan harga bahan pokok dan juga BBM, lalu kemudian yang ketiga ada penghentian program MBG dan proyek pembangunan koperasi desa Merah Putih, lalu yang keempat ada penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan yang kelima desakan tegas agar Presiden mengaku kekeliruan. Dan selain itu juga bahwa sebelumnya dari Ketua BEM UI mengatakan bahwa mereka ingin melakukan aspirasi di Bundaran HI, tentu saja ada alasannya yang dimana berbeda daripada sebelumnya yang biasanya dilakukan di depan gedung DPR MPR ataupun di Patung Kuda, namun saat ini mereka menginginkan melakukan aksi massa ataupun demo di Bundaran HI, yang dimana mereka merasakan kekecewaan mendukung kebijakan tidak sesuai dengan masyarakat. Dalam hal ini mereka menginginkan aspirasi dilakukan di gedung, maksudnya di depan Bundaran HI, yang dimana mereka sudah melakukan long march dari arah Senayan menuju Bundaran HI. Namun sampai sore hari ini masih tertahan di depan Jalan Duku Atas. Cindy. Eril, apa rencana mahasiswa kalau akses mereka menuju ke Bundaran Hotel Indonesia tempat mereka akan berkumpul terus dibatasi? Sebelumnya bahwa mereka terus akan memaksa untuk sampai menyentuh di depan gedung Bundaran HI, maksud saya, yang dimana nantinya mereka akan melakukan aspirasi di titik tersebut. Namun hingga saat ini memang masih tertahan oleh polisi dan TNI yang berjaga, yang ditahan lebih dari 6.000 dikerahkan untuk mengamankan aksi massa pada hari ini. Mereka tetap menginginkan untuk aksi massa dilakukan Bundaran HI pada sore hari ini, dan mereka akan terus mencoba masuk hingga ke titik Bundaran HI. Namun memang jika dilihat hingga saat ini situasi di belakang saya masih terdengar teriakan untuk memaksa menerobos dari titik Duku Atas untuk mencapai di Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan keresahan mereka, yang dimana memang hari ini terkait dengan 5 tuntutan utama yang akan disampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka anggap meresahkan atau membuat kecewa. Yang dimana sebelumnya juga dikatakan sebelumnya kami sempat melihat ada sedikit intensitas pemanas dari baik mahasiswa ataupun aparat, yang dimana memang mencoba untuk masuk terus ke arah Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi pada sore hari ini. Memang aksi massa ini dikatakan bahwa lebih dari 1.000 mahasiswa turun, yang dimana ini dari berbagai elemen, mulai dari BEM UI, lalu juga BEM dari beberapa kampus lainnya tergabung untuk melakukan aksi massa pada sore hari ini, yang dimana sudah dilakukan long march dari arah Senayan menuju ke arah Bundaran HI untuk memberikan aspirasi atau suara mereka terkait dengan 5 tuntutan utama. Dan hingga saat ini masih terdengar suara teriakan untuk mencoba masuk hingga ke Bundaran HI. Pembatasan akses dari mahasiswa yang mau menuju ke Bundaran HI itu dilakukan di jalan mana saja, Eril? Dampaknya ke lalu lintas di jam sore pulang kantor ini bagaimana? Ya, sini untuk dari arah Sudirman menuju ke arah Bundaran HI sendiri ini memang untuk jalur di sebelah kiri ini yang menuju ke arah Bundaran HI tertutup karena memang ini dipenuhi dari mahasiswa yang lebih dari 1.000 mahasiswa dan juga tertahan hingga saat ini. Lalu kemudian untuk di tepat sebelah kanan saya mengarah ke arah Sudirman dari arah Bundaran HI ini sempat hingga saat ini masih dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai dari kepadatan yang ada. Ini. Oke. Kalau dari 5 tuntutan yang disampaikan juga oleh mahasiswa, kalau yang dari Anda dengar maupun Anda lihat atributnya, mana poin yang paling krusial mereka desak untuk segera dievaluasi, Eril? Ya, sini tentunya bahwa sebelumnya informasi yang kami terima dari Ketua BEM UI mengatakan bahwa 5 poin ini menjadi utama yang harus diselesaikan ataupun didengar oleh pemerintah, yang dimana ini menjadi keresahan masyarakat yang diusulkan oleh dari elemen mahasiswa pada hari ini. Namun memang mereka mengatakan bahwa terkait dengan pemborosan APBN ini menjadi salah satu yang membuat resah hingga saat ini. Yang dimana juga dikatakan bahwa terkait dengan kenaikan BBM ini menjadi keresahan mereka, sehingga ini menjadi 5 poin utama yang mereka tuntut agar pemerintah dapat mendengarkan keresahan mereka pada hari ini dan juga keresahan masyarakat yang mereka sudah usulkan pada 5 poin. Ini. Kalau yang tepat ada di belakang Anda, itu situasinya siapa saja yang berada di sana dan seberapa kondusif suasana di sana sore hari ini? Ya, sini untuk di belakang saya ini mereka adalah dari gabungan beberapa elemen mahasiswa mulai dari BEM UI, kemudian juga ada dari BEM Nurul Fikri dan beberapa kampus lainnya seperti UNJ dan juga gabungan dari beberapa BEM di kampus-kampus. Dan selain itu juga memang ini dilakukan penjagaan
penambahan penjagaan dari personel TNI dan polisi yang berada di belakang saya ini untuk memberi pembatasan kepada masyarakat yang akan menuju ke, maksud saya kepada mahasiswa yang menuju ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi. Mereka terus meminta untuk dibukakan akses menuju ke arah Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka tetap meminta hingga sore hari ini untuk aspirasi yang dapat dilakukan di Bundaran HI untuk menyampaikan terkait dengan 5 tuntutan yang mereka ingin sampaikan pada sore hari ini. Cindy. Berdasarkan aturan kan batas demonstrasi unjuk rasa sampai pukul 18. Apa juga rencana dari mahasiswa? Ini kan waktunya sudah 2 jam kurang menuju jam 18. Apa rencana mereka kalau misalnya akses itu masih terus dibatasi? Ya Cindy, hingga saat ini memang kita terhitung bahwa pembatasan ini akan berlaku tinggal beberapa menit lagi ataupun 1 jam, yang dimana memang mereka hingga saat ini masih terus memaksa untuk masuk. Namun memang informasi yang kami terima sebelumnya dari Ketua BEM UI bahwa mereka akan terus menyuarakan, yang dimana tidak hanya hari ini saja, mereka juga akan merencanakan bahwa menyuarakan terus terkait dengan 5 tuntutan yang menjadi keresahan, yang dimana mereka mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak selaras dengan kebutuhan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga mereka akan terus menyuarakan terkait dengan 5 tuntutan yang akan dilakukan pada hari ini dan terus akan menyuarakan. Cindy. Baik, 5 tuntutan ini: stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Presiden berhenti mengelak dan mengikuti kesalahannya. Dan kalau kita lihat di layar kaca, ini adalah jalan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Kita bisa lihat aliansi dari mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa UI, terutama dari atribut jaket alma mater berwarna kuning di sana, mereka tertahan dalam perjalanan mereka long march menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Berbeda jika dibandingkan beberapa demonstrasi lainnya yang biasanya dikonsentrasikan di depan gedung DPR MPR di Senayan ataupun di Patung Kuda. Tapi kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama beberapa aliansi mahasiswa dari universitas lainnya akan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Namun hingga sore hari ini, berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV maupun juga kita lihat di layar kaca, masih ada pembatasan akses oleh personil gabungan karena sebelumnya polisi mengimbau agar aksi unjuk rasa ini dipindahkan tidak di Bundaran Hotel Indonesia, tapi di antara di Patung Kuda atau di depan gedung DPR MPR RI. Dari Jakarta kita juga pantau aksi unjuk rasa di Solo bersama dengan Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV. Widi, kalau di sana apa yang jadi tuntutan massa untuk pemerintah? Sama dengan di Jakarta, tuntutan massa di Kota Solo ini juga poinnya adalah menuntut pemerintahan Pak Gibran untuk memberikan program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih, dan juga menuntut agar pemerintah bekerja keras untuk menurunkan atau menguruskan rupiah per bulan dan juga membatalkan kenaikan harga BBM karena hal ini juga sangat menyulitkan masyarakat. Saat ini kita melihat di beberapa daerah juga terjadi antrian dulu itu yang diikuti oleh mahasiswa di Kota Solo ini, dan mereka juga menuntut agar pemerintah Prabowo ini fokus untuk memperbaiki ekonomi, tidak mengambil APBN untuk program-program ini yang selama ini justru dinilai mahasiswa menjadi sebuah hiburan ataupun kegagalan seperti itu misalnya. Dan mahasiswa juga menuntut agar Prabowo tidak terlalu sering keluar negeri. Artinya konsen fokus pada dalam negeri dulu, baru nanti keluar negeri. Di dalam negeri bisa dibenahi. Karena mahasiswa psikologi menilai beberapa kali kunjungan Prabowo ke luar negeri tidak membawa dampak ataupun manfaat apapun kepada Indonesia. Dan kalau seperti di belakang saya, mahasiswa sudah bergeser untuk jalur di depan kantor DPRD, terutama di depan di Jalan Adi Sucipto ini, dan polisi juga sudah melakukan patroli dan sebaliknya dialihkan melalui beberapa jalan yang lain dan kedua atau ke barat melalui jalan Sucipto agar melewati jalur lain karena saat ini tengah dipakai untuk demonstrasi mahasiswa yang terjadi dalam aliansi BEM di Solo Raya ini dan jumlah universitas dan Kota Solo. Mereka akan menggelar aksi hingga nanti puas untuk menyampaikan orasi, dan kami masih pantau apakah ini akan berhenti pada pukul 18 atau mahasiswa akan menambah
Dan saat ini pun tidak melakukan pengamanan berlebihan karena hanya melakukan arus lalu lintas dan juga menutup sebagian akses menuju masuk ke Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Eril Nata dan juru kamera Bima Wicaksana. Terima kasih atas laporan Anda. Unjuk rasa oleh mahasiswa di Solo, Jawa Tengah. Kalau di sebelah kanan adalah gambaran terkini dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kesamaan dari dua evaluasi tata kelola dari program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis misalnya. Di sebelah kanan, pembatasan akses oleh polisi menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dilakukan terhadap masa aksi yang mau menuju ke sana sebagai titik kumpul, karena sebelumnya sudah ada imbauan untuk memindahkan titik. Dan sementara di sebelah kiri juga kita lihat aksi mahasiswa di Solo, Jawa Tengah dengan berbagai atribut termasuk juga jaket alma mater, spanduk, dan bendera yang mereka bawa dalam menyuarakan tuntutan mereka. Salah satunya adalah perbaikan sektor ekonomi. Saudara, usai jeda di Kompas Petang.
sore hari sekitar pukul 4 sore, 4 petang pada 12 Juni 2026 hari Jumat, sahabat Kompas TV, kami berada di sekitaran Bundaran HI, di mana ada aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari ini, yang sebelumnya kami sempat pantau diinisiasi oleh BEM UI. Kami melihat, iya memang baru saja saya melihat bahwa, di sebelah sana polisi mulai mendorong barikade seperti itu, menutup akses menuju Bundaran HI, di mana sebelumnya kami sempat lihat di Instagram bahwa aksi ini diinisiasi oleh BEM UI. Namun meski demikian kami juga melihat ada masyarakat yang ikut bergabung pada aksi unjuk rasa hari ini pun dari kampus-kampus lainnya seperti Universitas Pancasila dan juga Budi Luhur. Dan ya, barikadenya tampak mulai mendorong ke arah mahasiswa di sebelah sana. Seperti itu, sahabat Kompas TV. Kita menepi. Kita mari ke arah belakang. Maaf. Ya, sahabat Kompas TV, terasa aksi dorong terhadap barikade yang telah di sekarang pukul 4 dan aksi ini yang terjadi adalah seperti ini, sahabat Kompas TV. Sedangkan di sisi satunya, di sebelah sini kami melihat dari Brimob juga telah bersiaga seperti itu. Dan massa yang tergabung dari berbagai macam universitas datang dari arah sana menuju ke arah sini, namun dibatasi aksesnya oleh petugas. Ayo. Sobat Kompas TV, tadinya ada 2 layer, kami menyebutnya begitu, di mana penjegatan terjadi terhadap massa yang akan melakukan unjuk rasa ke Bundaran HI. Di layer pertama, tadi sore kami melihat sekitar pukul 3, itu ada petugas dari TNI dan juga Polri. Dan di layer kedua kami melihat ada Polri dan juga anggota Brimob yang melakukan blokade seperti itu. Dan sekarang kami melihat ada aksi pencegatan yang lebih maksimal dilakukan di sebelah situ. Tadi memang sempat terjadi aksi, ada pelemparan seperti itu. Kami himbau kepada seluruh warga yang ikut unjuk rasa pada hari ini untuk tetap menyampaikan aspirasinya dengan kondusif. Demikian laporan saat ini, saya Edi Kepona, Vincenzius Air Saputra, Kompas TV melaporkan.
sore hari sekitar pukul 4 sore, 4 petang pada 12 Juni 2026 hari Jumat, sahabat Kompas TV, kami berada di sekitaran Bundaran HI, di mana ada aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari ini, yang sebelumnya kami sempat pantau diinisiasi oleh BEM UI. Kami melihat, iya, memang baru saja saya melihat bahwa di sebelah sana polisi mulai mendorong barikade seperti itu, menutup akses menuju Bundaran HI, di mana sebelumnya kami sempat lihat di Instagram bahwa aksi ini diinisiasi oleh BEM UI. Namun meski demikian kami juga melihat ada masyarakat yang ikut bergabung pada aksi unjuk rasa hari ini pun dari kampus-kampus lainnya seperti Universitas Pancasila dan juga Budi Luhur. Dan ya, barikadenya tampak mulai mendorong ke arah mahasiswa di sebelah sana. Seperti itu, sahabat Kompas TV. Kita menepi, kita mari ke arah belakang. Anda kiri. Ya, sahabat Kompas TV, terasa aksi dorong terhadap barikade yang telah di sekarang pukul 4 dan aksi ini yang terjadi adalah seperti ini, sahabat Kompas TV. Sedangkan di sisi satunya, di sebelah sini kami melihat dari Brimob juga telah bersiaga seperti itu. Dan massa yang tergabung dari berbagai macam universitas datang dari arah sana menuju ke arah sini, namun dibatasi aksesnya oleh petugas. Sobat Kompas TV, tadinya ada 2 layer kami menyebutnya begitu, di mana penjegatan terjadi terhadap massa yang akan melakukan unjuk rasa ke Bundaran HI. Di layer pertama tadi sore kami melihat sekitar pukul 3, itu ada petugas dari TNI dan juga Polri, dan di layer kedua kami melihat ada Polri dan juga anggota Brimob yang melakukan blokade seperti itu. Dan sekarang kami melihat ada aksi pencegatan yang lebih maksimal dilakukan di sebelah situ. Tadi memang sempat terjadi aksi ada pelemparan seperti itu. Kami himbau kepada seluruh warga yang ikut unjuk rasa pada hari ini untuk tetap menyampaikan aspirasinya dengan kondusif. Demikian laporan saat ini. Saya Edi Kepona, Vincentius Air Saputra, Kompas TV melaporkan.
Masa mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah juga menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat sore. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan kritik atas kondisi ekonomi nasional saat ini yang dinilai perlu diperbaiki. Mahasiswa menyoroti kenaikan harga sembako, melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga Pertamax, dan meminta evaluasi program makan bergizi gratis. Kita sapa jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Bima Wicaksana terkait kondisi terkini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ariel, bagaimana perkembangan terakhir 1 jam lebih, kurang lebih sampai batas waktu penyampaian pendapat, tapi mereka masih tertahan. Seperti apa situasinya? Ya, hingga saat ini mahasiswa masih bertahan di depan Jalan Duku Atas yang tepatnya berada di dekat patung Jenderal Sudirman yang berada di Duku Atas. Yang dimana memang jika dapat dilihat situasi hingga saat ini semakin memanas karena mereka memaksa untuk tetap menyampaikan aspirasi mereka di Bundaran HI. Yang dimana memang rencana ini sudah dilakukan sejak siang hari, dilakukan dengan long march berjalan dari arah Senayan menuju ke arah Bundaran HI. Namun memang pembatasan dilakukan yang dimana dari TNI dan juga Polri saat ini membatasi di dekat Jalan Duku Atas. Hingga saat ini mereka masih tertahan untuk menuju ke arah Bundaran HI. Yang dimana memang jika kita melihat bahwa aspirasi ini dilakukan berbeda dari biasanya. Yang dimana jika kita melihat bahwa sebelum-sebelumnya aspirasi biasanya dilakukan di depan gedung DPR atau MPR ataupun di patung kuda dekat istana. Namun saat ini mereka meminta untuk aspirasi ataupun melakukan masa aksi demo di gedung Bundaran HI, yang dimana memang ini sebuah rasa-kerasan mereka untuk menyampaikan 5 tuntutan. Cindy. Jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Bima Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati. Selamat bertugas kembali. Saudara, kenaikan harga Pertamax hingga pemborosan dan korupsi MBG memicu aksi demo mahasiswa 2 hari terakhir di sejumlah daerah. Akankah aksi mahasiswa ini mendapat respons cepat pemerintah? Kita diskusikan dengan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dan pakar hukum tata negara Jentera Institute Bivitri Susanti. Selamat petang semuanya. Selamat petang, selamat siang, selamat sore. Oke, saya ke Mbak Bivitri dulu ya. Mbak Bivitri, Anda kan juga sebagai bagian unjuk rasa di BGN 2 hari lalu. Dan saat ini juga Anda berada di lapangan. Kalau menurut Anda, apa pemicu utama yang membuat akhirnya massa, termasuk mahasiswa, turun ke lapangan hari ini? Yang utama ya, kalau pemicu saya kira sudah banyak sekali daftarnya, makanya tuntutannya juga cukup banyak, ada 5 setidaknya yang saya tahu. Tapi yang pemicu saya kira memang kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga itu sangat-sangat mengejutkan dan sekaligus banyak tanpa pengumuman apapun. Itu salah satunya yang memicu. Tapi yang lainnya saya kira bisa kita diskusikan nanti banyak sekali. Tapi menurut Anda ini adalah yaitu faktor pemicu utama sekaligus faktor tunggal, atau ini juga adalah akumulasi sebenarnya dari keresahan publik? Nah itu tadi, kalau pemicu memang itu. Tapi sebenarnya tentu saja ini bukan faktor tunggal. Tapi ini semacam akumulasi, sudah lama sekali kan mahasiswa dan warga ya, sebenarnya bukan hanya mahasiswa, warga itu sudah turun ke jalan bahkan sejak paling tidak yang peringatan darurat misalnya, kemudian kalau yang dari zamannya Prabowo tentu saja kita ingat waktu itu Garuda Hitam, kemudian May Day dan seterusnya. Jadi memang akumulatif dan persoalannya mulai dari makan bergizi gratis yang 2 hari lalu saya ikuti aksinya, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih. Dan tentu saja fakta bahwa di tengah himpitan ekonomi yang juga demikian besar, ternyata Pak Prabowo kalau tidak berpidato yang kadang-kadang bikin kita deg-degan ya, pembicaraannya apalagi nih, setelah itu kemudian pergi ke luar negeri. Yang ke luar negerinya pun ternyata tidak bisa dilaporkan secara transparan, sebenarnya apa hasilnya, apa dampaknya bagi warga, bukan janji investasi ya, tapi dampak konkretnya. Itu seperti apa, perjanjian apa yang sudah dibuat misalnya, kalau memang ada dampak seperti itu. Nah, jadi komunikasi ada yang terputus total. Misalnya yang mengkritik MBG, itu studinya sudah tak kurang banyaknya. Bahkan sudah mengundang kepala MBG yang lama misalnya. Tapi kan diacuhkan begitu ya. Begitu juga dengan peristiwa lainnya yang sebenarnya kalau dikatakan sampaikan dengan argumen sudah banyak sekali. Mahasiswa sudah bikin banyak sekali policy brief dan lain sebagainya. Warga beberapa
kumpulan-kumpulan lembaga riset, bahkan LPEM, UI, dan lain sebagainya sudah memberikan masukan. Dosen-dosen UI, dosen UGM, dan seterusnya. Tapi tidak ada komunikasi. Jadi akumulasinya adalah ya seperti hari ini, karena akhirnya kalau ditahan-tahan terus pasti akan pecah pada suatu titik. Oke, komunikasi pemerintah jadi salah satu catatan. Bang Andre, juga ada 5 tuntutan mahasiswa hari ini. Salah satunya ya ada stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok BBM, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, hentikan militerisme, dan Presiden mengakui kesalahannya. Menurut Anda, mana yang sebenarnya paling sulit dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat? Alasannya apa? Ya, saya rasa demonstrasi penyampaian demonstrasi itu hal yang lumrah dan biasa dalam zaman demokrasi ini ya. Dan pemerintah tentu mendengarkan kritik masukan, karena kritik dan masukan itu vitamin bagi pemerintah. Dan ini tentu saya harus jawab satu persatu soal tuntutan menurunkan harga BBM, kata Mbak Bivitri tiba-tiba. Ini kita harus bedah. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini saya sampaikan nih, tidak ada kenaikan BBM subsidi. Ya, yang naik adalah BBM non subsidi. Nah, di 1 April yang lalu, Mbak Bivitri, pemerintah tidak menaikkan harga BBM non subsidi, BBM subsidi tidak dinaikkan sampai sekarang juga tidak. Lalu 1 April juga BBM non subsidi juga tidak dinaikkan. Ya, itu dijaga oleh pemerintah. Tapi kita tahu sama tahu bahwa pergerakan harga minyak dunia, lalu perkembangan geopolitik, tentu pemerintah tidak mungkin terus-terus menjaga BBM non subsidi ini. Karena BBM ini dinikmati oleh orang kaya. Ya, dan ini bisa, bentar saya kasih jawaban dulu, mengganggu APBN kita. Ya, apalagi di seluruh dunia BBM non subsidi ini tidak ada negara manapun yang menahannya. Dan, Bang Andre, dan yang dinaikkan oleh pemerintah sebenarnya. Boleh dong kasih kesempatan. Oke, siap, silakan. Dan BBM non subsidi ini dinaikkan pun harganya memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi harganya masih jauh daripada harga di negara-negara lain. Kita masih 16 ribuan, negara-negara yang lain sudah ada yang 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, bahkan. Saya sudah bisa menjawab belum nih? Saya dari tadi menahan diri untuk jadi sehingga kita harus fair bahwa yang dinaikkan aja adalah harga non subsidi, bukan harga BBM subsidi. Inilah komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat sehingga harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Oke, itu soal BBM dulu. Kenaikannya pun masih masuk akal, memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Dan dibandingkan dengan negara-negara lain, harga kita masih jauh lebih rendah daripada harga di negara-negara. Oke, kami tangkap itu soal itu. Kalau gitu soal BBM. Ya. Oke, sebentar 1 poin dulu Bang Andre. Kalau gitu Mbak Bivit, apa yang tadi? Iya, saya kira ini kan tipe komunikasi yang seperti ini nih. Saya seringkali harus berhadapan dengan pemerintah, tapi yang diuraikan tidak benar-benar menjawab apa yang dipertanyakan. Masalahnya begini soal BBM saja misalnya, kan kita perbandingannya jangan harga per harga, tapi juga lihat situasi negaranya. Misalnya harga katakanlah di Jerman agak-agak mirip, tapi lihat satu, daya beli masyarakat apa, transportasi publik yang tersedia apa, upah minimumnya di sana berapa, dan lain sebagainya. Jadi narasi seperti ini juga tidak pernah juga dibicarakan anyway, diperdebatkan di publik. Jadi sekarang kita ribut di media sosial, saya mungkin harus berhadapan dengan Bang Andre, harus berdebat, tapi kan ini seharusnya kalau kita masih punya good governance, masih punya governance yang dasarnya adalah kompetensi, maka harusnya ini dijelaskan dari jauh-jauh hari. Oh maaf, kami harus menaikkan karena apa-apa, mungkin reaksinya tidak akan seburuk ini, mungkin. Tapi masalahnya dari semua ketidakbijakan, bahkan saya sudah tidak mampu lagi menyebut mereka kebijakan, yang dikeluarkan tidak pernah dikomunikasikan sesungguhnya kita punya anggaran berapa, bahkan ketika ada pengetahuan yang disampaikan kepada aparat pemerintahan, Pak Presiden malah jawabnya nye. Jadi bagaimana kami mau memberikan masukan bahkan berdasarkan pengetahuan dan data yang cukup. Jadi itu yang saya kira harus, saya sih tidak yakin dari 5 tuntutan ini apa yang bisa dikerjakan, karena kesannya sekarang adalah pemerintah berkeras. Pokoknya posisi kami seperti ini. Terserah apa yang mau kalian demonstrasikan,
mau yang kalian kritik, mau tutup kantor BGN, seperti 2 hari yang lalu demonstrasinya, tapi sama sekali tidak ada respons apapun. Ini yang saya kira terus memupuk reaksi dari warga, Pak Andre. Oke, artinya kan soal keterbukaan komunikasi, keterbukaan soal kondisi real negara saat ini, termasuk juga soal anggaran. Bang Andre, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ingin menjelaskan, menanggapi jangan bicara Jerman. Kita lihat apple to apple dengan tetangga kita Filipina, Mbak Fitri. Filipina itu harga BBM-nya itu sekitar 22.000 sampai 30.000. Ya, saya nggak mau jauh-jauh. Kita lihat tetangga kita secara ekonomi mirip-mirip. Itu Filipina itu harga BBM-nya 22.000 sampai 30.000, jauh lebih mahal daripada kita. Jadi menurut saya bahwa harga BBM non subsidi yang dijual pemerintah itu sangat-sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, memperhatikan benar pendapatan masyarakat. Jadi saya nggak bicara Jerman seperti Mbak Fitri, saya bicara data dan fakta negara tetangga kita yang ekonominya yang tidak jauh dengan kita, yaitu Filipina. Jadi saya rasa itu menjawab yang pertama. Yang kedua, ya gimana Mbak? Ya Bang Andre, oke, soal kondisi di negara lain kita juga paham ada dampak geopolitik salah satunya, tapi kan ini permasalahan salah satunya adalah komunikasi, keterbatasannya di situ. Ya, pemerintah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada teman-teman, ya. Contoh MBG yang diprotes oleh masyarakat. Ya. Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah melakukan terus perbaikan dan improvement. Contoh ya, begitu banyak masalah MBG, apa yang dilakukan? Kita sudah menutup 8.200 lebih dapur, ya. Sesuai dengan aspirasi. Dapur-dapur bermasalah udah 8.200 ditutup. Lalu soal penyalahgunaan kewenangan dan berbagai hal, itu proses hukum sudah berjalan. Pemerintah sudah memecat pimpinan BGN, kepala BGN dan 2 wakil kepalanya, dan juga proses hukumnya jalan. Dan sekarang pemerintah melakukan pembenahan supaya program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak ada kebocoran dan penyimpangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi, ya, masyarakat dan masukan. Dan yang perlu kita pahami juga, mungkin ada masyarakat yang menolak, tapi faktanya di lapangan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan MBG ini tetap berjalan. Saya ini keliling di daerah pemilihan saya, Mbak Bivitri. Daerah pemilihan saya daerah pemilihan yang Pak Prabowo-nya kalah. Tapi saya berkeliling ke berbagai sekolah, saya bertemu dengan ribuan pelajar, saya bertemu ribuan orang tua, semua mendukung MBG ini bisa berjalan. Tinggal kita sempurnakan, kita perbaiki, ya. Bahkan waktu itu saya sempat berdiskusi dengan Presiden BEM UNAN, bilang ini MBG bermasalah. Di sekolah ini saya tanya, di sekolah mana yang bermasalah? Kita datang bersama-sama, mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Saya berkeliling langsung ke lapangan, saya bertemu dengan ribuan siswa, saya bertemu dengan ribuan orang tua yang rata-rata mendukung bahwa MBG ini tetap dilaksanakan. Ada kekurangan, ya kita perbaiki dan supaya jauh lebih baik dan tidak ada lagi kebocoran anggaran seperti dulu lagi. Oke, itu perbaikan yang dilakukan. Oke, itu perbaikan yang dilakukan. Tapi ditampung dan dievaluasi oleh pemerintah. Ini mohon maaf ya, saya berharap kalau saya bicara host jangan motong. Mbak Bivitri host nggak pernah memotong. Tiap saya bicara baru berapa detik langsung disela gitu. Ini mohon maaf, kebiasaan Kompas TV juga begitu terus gitu. Nggak, tidak gitu Bang. Kita kan juga ada terbatas durasi dan poinnya kan kami juga sudah tangkap. Kalau gitu saya juga beri kesempatan untuk Mbak Bivitri. Tapi juga kita juga berpikir fair juga. Tapi kalau misalnya sesuai tuntutan dari mahasiswa, kalau misalnya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih di stop, apakah otomatis ekonomi kita akan jadi lebih baik? Tentu saja tidak sesederhana itu. Faktor memang banyak sekali. Dan misalnya kalau dikatakan MBG, kan persoalannya bukan sekedar mau memberhentikan katakanlah 8.000 dapur lagi kah? Atau misalnya mau ganti kepala BGN 2 kali, 3 kali lagi kah? Menurut saya yang bermasalah adalah desain dari MBG itu sendiri. Itu yang menjadi masalah dari awal. Yang membuka peluang korupsi, yang membuka peluang kekacauan di lapangan soal keracunan dan lain sebagainya. Jadi itu satu. Begitu juga Koperasi Merah Putih. Saya sih menduga tidak akan ada penyetopan ya, tapi baiklah seandainya di stop. Apakah benar-benar akan membaik semuanya? Tentu saja tidak, karena masalahnya sebenarnya fundamental. Masalah fundamentalnya adalah misalnya di penggunaan anggaran
yang tadi misalnya di Filipina, katakanlah harganya sama. Tapi harus diketahui di Filipina semua sudah mengetatkan ikat pinggang. Pejabat-pejabatnya sudah tidak ada lagi yang atau jarang sekali kalau tidak ada undangan khusus ke luar negeri. Nah ini kan hal-hal yang di kita itu tidak dilihat. Jadi faktornya banyak sekali, termasuk misalnya soal gemuknya pemerintahan kita yang sekarang. Total lebih dari 100 orang kabinet, kalau ngitung wakil menteri ya, utusan khusus dan lain sebagainya. Jadi memang terlalu banyak masalah dalam hal governance, bukan good governance lagi, tapi sudah governance yang basisnya sudah bukan kompetensi menurut kami, dan juga ada masalah dalam penggunaan anggaran. Nah ini yang belum lagi undang-undang yang juga diproduksi untuk sekedar menjustifikasi hal-hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira masih banyak sih faktornya. Oke, saya akan juga beri kesempatan Bang Andre untuk menanggapi pernyataan Mbak Bivitri tadi, tapi kami jeda iklan sejenak, tetap bersama kami di Kompas Petang. Jelasin sedikit soal MBG dulu ya. Siap. Yang pertama adalah Mbak Bivitri, anggaran MBG ini didapatkan oleh pemerintah dengan menyisir seluruh anggaran yang ada pemborosan, yang akan dianggap oleh pemerintah akan menjadi bahan bancakan dan korupsi. Jadi disisir, seharusnya uang itu dipakai untuk kungkar ke luar negeri, FGD, uangnya untuk ATK dan lain-lain, pemborosan itu disisir dari pemerintah, dapatlah anggaran MBG. Itu pertama ya, tanpa mengurangi program-program lain. Yang kedua, ya, pemerintah sekali lagi ingin mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, ya, agar program MBG ini benar-benar tepat sasaran. Dan pemerintah dengan melakukan perbaikan, dengan melakukan pergantian. Pertama, Mbak Nani SDA yang dimasukkan jadi wakil kepala BGN. Sekarang dijadikan pergantian besar-besaran supaya seluruh aspirasi masyarakat itu bisa ditampung dan program MBG ini betul-betul tepat sasaran dan tidak ada pemborosan. Inilah komitmen pemerintah. Ini menunjukkan
pemerintah sangat transparan dan ingin melakukan perbaikan. Lalu yang ketiga soal MBG ini saya ingin sampaikan ada Rp15.000 ya uang untuk satu ya 15.000 itu uangnya kemana? 2.000 tentu untuk investor yang mengeluarkan uangnya membangun dapur MBG. 3.000 itu dipakai uangnya untuk 50 orang pegawai. 50 orang itu adalah pegawai yang tinggal di sekitar dapur. Lalu 10.000 uang itu untuk jadi menu makanan, di mana yang menikmati siapa? Tukang sayur, petani, peternak, tukang daging, UMKM. Intinya apa? 85% uang MBG ini dinikmati oleh rakyat secara langsung. Tidak ada oligarki yang menikmati 85%. Jadi intinya uang ini yang bikin ya uang itu mengalir langsung ke rakyat. Nah, memang ada kekurangan, kita akan perbaiki bersama-sama dan akan dikelola secara transparan mungkin agar tidak ada lagi kebocor. Itu bicara soal MBG. Oke. Ya. Tadi soal MBG itu Mbak Bivitri. Oke, sebentar. Soal MBG dulu kalau gitu. MBG dulu tadi, kalau yang disampaikan oleh Bang Andre, Mbak Bivit, sebenarnya itu sudah termasuk perbaikan. Tata kelola yang sudah membuktikan kalau pemerintah merespons apa yang menjadi keresahan publik belum? Kalau menurut saya itu bukan yang sebenarnya didorong perbaikannya. Jadi beberapa lembaga itu sudah membuat kajian dari awal MBG dilaksanakan. Misalnya kalau dikatakan dananya itu diambil dari menyisir hal-hal yang biasanya dikorup. Nah pertanyaannya apakah setelah dialihkan ke Badan Gizi Nasional untuk menjadi program MBG, uang itu tidak dikorup? Karena kenyataannya sudah ada kasus satu. Tapi kita juga paham bahwa misalnya dari segi penyelenggaraannya pun cukup banyak hal yang ternyata dilakukan tidak melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya penunjukan yayasan-yayasan. Studi dari Indonesia Corruption Watch misalnya menunjukkan ratusan perusahaan yang ternyata punya keterkaitan dengan partai-partai baik di level lokal maupun tentu saja yang sudah sangat terbuka adalah yayasan-yayasan yang terkait dengan TNI dan juga Polri misalnya itu. Berarti kan good governance-nya ini dihilangkan nih aspeknya. Belum lagi soal alat-alat yang ternyata bisa kita pertanyakan dengan tanda tanya besar, keterkaitannya dengan gizi apa? Beli motor, beli kaos kaki, dan lain sebagainya. Nah jadi saya kira kalau misalnya penjelasan 10.000, 8.000 kemana dan seterusnya boleh. Kita bisa lihat dalam daftarnya, saya duga pasti begitu. Tapi yang kami persoalkan adalah hal-hal yang ternyata di lapangan tidak sesederhana seperti yang digambarkan itu. Plus juga model penunjukan misalnya. Kok yayasan, kok misalnya pembelian motor segala macam itu tidak menggunakan e-katalog dengan proses pengadaan barang dan jasa yang sudah baku kita miliki. Kan jadi punya tanda tanya besar kita. Ini desain MBG sebenarnya seperti apa? Karena ternyata berbeda sekali dengan yang kita bayangkan. Oke, kalau gitu soal ada desainnya juga. Kalau gitu Bang Andre singkat saja, kalau gitu seperti apa tata kelola yang akan dikebut untuk MBG misalnya salah satu contohnya dengan waktu yang terus berjalan dan APBN yang terus dikucurkan setiap harinya? Ya, pertama tentu pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran ya. Melakukan evaluasi, pengkajian, dan perbaikan. Itu komitmen pemerintah. Itu satu. Jadi kepala BGN dan wakil kepala BGN yang baru ditugaskan oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya supaya tidak ada kebocoran dan juga lebih transparan. Yang satu. Lalu yang disebutkan oleh Mbak Bivitri soal penyimpangan-penyimpangan, ya Presiden sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk memproses dan itu sudah dilakukan dengan penetapan 4 tersangka, 1 kepala BGN, 2 wakil kepala BGN dan 1 lagi operatornya. Dan terus tentu kasusnya akan terus berkembang, ya siapapun yang bersalah, yang merugikan negara tentu diberikan kebebasan sepenuh-penuhnya oleh Pak Prabowo agar Kejaksaan memproses dan mengejar siapapun yang terlibat gitu loh. Ya, sehingga ini bisa menjawab keraguan masyarakat. Yang jelas Mbak Bivitri, pemerintah tidak menutup mata, pemerintah membuka mata, telinga dan hati kami bahwa setiap masukan, kritik itu merupakan vitamin bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi dan terus memperbaiki berbagai kekurangan. Oke, janji itu yang dinantikan sama-sama Bang Andre Rosiade, Mbak Bivitri Susanti. Terima kasih. Sampai jumpa. Saudara, usai jeda.
Aksi demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam aksi ini, saudara, massa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Aksi demonstrasi diwarnai aksi saling dorong hingga kericuhan antara massa mahasiswa dengan TNI dan juga polisi. Mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Massa menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Ekonomi hanya tumbuh di atas kertas saja. Tetapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah sama sekali. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba. Kurangi omon-omon, kurangi pidato, dan pastikan yang sampai di gendang telinga adalah kebenaran. Kenaikan harga Pertamax memicu gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Massa dari berbagai elemen mahasiswa turun ke jalan menuntut solusi atas beban hidup yang dinilai semakin berat setelah harga BBM non-subsidi mengalami lonjakan signifikan. Ketua BEM UI, Yatta Latof Masyum Imawan bilang, pemerintah selama ini hanya sibuk memoles data ekonomi di atas kertas, sementara fakta di lapangan masyarakat semakin sulit. Kita menganggap kenyataan yang kita hadapi sekarang ini adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas saja. Tetapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah sama sekali. Baik itu harga berasnya naik dan juga bahan pokok lainnya, lapangan kerja makin menyempit, dan juga rakyat makin dihajar oleh pajak. Dan pemerintah hanya sibuk memoles citra, hanya sibuk mengumumkan data-data kosmetik sambil membagi proyek kepada kroni-kroninya. Prabowo Gibran sebagai pemimpin sudah menunjukkan wajah kepemimpinan yang sangat buruk pada saat ini. Arah negara juga tidak dibawa menuju Indonesia emas, melainkan menuju Indonesia bangkrut. Cek. Oke, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Polda Metro Jaya ingin menyampaikan situasi terkini pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Lebih kurang 1.000 massa yang saat ini berada di Duku Atas. Alhamdulillah proses perjalanan penyampaian pendapat masih berlangsung, situasi masih aman dan dapat dikendalikan. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat seluruhnya melalui rekan-rekan media bahwa Polda Metro Jaya menjaga situasi Kamtibmas, menjaga penyampaian aspirasi di muka umum ini dapat berjalan dengan aman dan tertib. Kita juga menyampaikan bahwa ada peraturan Gubernur DKI
nomor 232 tahun 2015 menyampaikan bahwa di situ diterangkan bahwa Bundaran HI merupakan wilayah kegiatan masyarakat, proyek perputaran bisnis, lokasi bisnis. Dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang, termasuk Patung Kuda, ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI, Jakarta. Sehingga apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di tempat-tempat yang saya sampaikan tadi, ini akan memberikan dampak yang luar biasa sampai dengan arteri. Apabila kemacetan lumpuh jalan di Jakarta, ini berdampak kepada kemacetan arus lalu lintas lain, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya terganggu. Ini yang kami harus sampaikan kepada masyarakat dan khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Jadi ada peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015 sehingga dalam penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum dilokalisir ataupun difasilitasi tempat-tempat tertentu seperti di depan DPR MPR, di Merdeka Selatan ataupun daerah parkir Senayan. Sehingga tempat-tempat tersebut aspirasi tetap tersampaikan dengan baik dan kita harus menimbang. Ada dua aspek balancing. Penyampaian aspirasi juga tetap tersampaikan dengan baik, tetapi kepentingan masyarakat juga harus bisa diakomodir, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat. Ini yang harus kami sampaikan. Ada ketentuan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa diamanatkan oleh undang-undang tentang memperhatikan kepentingan umum pada saat beberapa mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik. Jadi ada balancing, itu ditindaklanjuti dengan adanya peraturan gubernur DKI. Yang selanjutnya, kami menerima dari patroli media sosial, salah satu dari BEM UI menyampaikan sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian, menyatakan bahwa tempatnya di Bundaran HI. Sampai dengan pukul 17.34 hari ini, kami sudah melakukan pengecekan di Polres Depok, jajaran Direktorat Intelijen Intelkam Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, belum ada surat yang dikirim dari BEM UI dalam pemberitahuan penyampaian aspirasi di hari ini. Ya, kami tekankan belum ada atau sampai dengan detik ini tidak ada surat pemberitahuan. Perlu kami ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, di dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 ada pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian minimal 3 kali 24 jam. Kenapa? Itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, kepolisian pasti akan berkoordinasi dengan Korlap untuk mempersiapkan berapa jumlah massa, di mana titik massa yang akan digunakan dalam ruang-ruang publik penyampaian aspirasi di muka umum. Sehingga dari kepolisian nanti akan mempersiapkan perkiraan intelijen termasuk mempersiapkan rencana pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi. Nah, ini kami mengingatkan adik-adik mahasiswa merupakan keluarga besar kita semua, merupakan saudara-saudara kita semua. Kita harus bisa memberikan edukasi literasi kepada adik-adik. Kembali lagi, tadi disampaikan kami dalam patroli media sosial, salah satu dari mahasiswa BEM UI menyampaikan sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Dan itu kami bantah, sejauh ini kami belum menerima ataupun tidak menerima surat pemberitahuan. Kami mengingatkan ada ketentuan pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tarik napas dulu. Ya, jadi dari aksi hari ini belum ada surat pemberitahuan sampai dengan 17.36 hari ini. Itu tidak ada surat pemberitahuan. Kalau kami sampaikan di dalam klausul pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 wajib memberikan pemberitahuan 3 kali 24 jam. Karena apa? Akan disiapkan regulasi personil pengamanan titik yang diamankan, artinya harus mempersiapkan arus lalu lintas. Sehingga kami juga harus menginformasikan kepada seluruh masyarakat ada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi. Sehingga masyarakat juga berpikir untuk menggunakan jalur-jalur lainnya, tidak secara terdadak. Ya. Kami kembalikan, suratnya dikirim kemana? Kami sudah ngecek di Polres Metro Depok itu tidak ada, di Polres Metro Jakarta Pusat juga tidak ada, di Direktorat Intel Polda Metro Jaya juga tidak ada. Jadi terjawab ya. Ya, mungkin tadi Mbak terlambat saya menyampaikan bahwa di dalam peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015 ada ketentuan bahwa di beberapa titik Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda itu wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak diberikan izin untuk dilakukan penyampaian aspirasi. Ini memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kenapa? Ini merupakan epicentrum lalu lintas ibu kota Jakarta. Selain ada Transjakarta, MRT, perpaduan komuter, Transjakarta, KRL ataupun MRT yang ada di sini. Ini merupakan epicentrum lalu lintas. Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Nah, dampak kemacetan ini berdampak kepada masyarakat lainnya. Terjawab ya? Ada lagi yang mau nanyakan? Ya, secara persuasif, pihak pengamanan yaitu TNI dan Polri akan menyampaikan secara persuasif dan humanis. Kami mengulangi kembali direktif Bapak Kapolda Metro Jaya pada saat apel pagi, menyampaikan bahwa petugas pelayanan harus sabar, harus humanis, tidak terprovokasi. Nah, kami juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Satgas Gakum, penegakan hukum Polda Metro Jaya, sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa. Dan ini membawa molotov dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Jaya membawa molotov. Akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa. Makanya kami menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakum akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa tadi di muka umum. Jadi itu di luar dari kelompok dari mahasiswa ya. Jadi apa? Jamming dinyatakan tidak ada. Karena kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat, aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah. Nah, kami juga akan komunikasikan dengan Diskominfo Provinsi DKI terkait tentang CCTV. Ada lagi? Makanya kami komunikasikan. Karena kebetulan saya bukan operatornya. Jadi belum diketahui secara pasti Pak, CCTV itu mati? Nanti kami akan dalamin. Tadi kalau menyimak, saya sampaikan 2 orang sudah kami amankan. Ya? Ya, ini saat ini masih dibawa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan pemeriksaan, interogasi yang mendalam. Kami sudah sedikit ya kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sudah diamankan barang bukti bom molotov. Ini kami sampaikan. Sabar. Oke. Oke. Iya. Lagi Pak, izin Pak, tengah Pak, tengah. Bentar Pak, tahan Pak.
Ya, ini diamankan di sekitar wilayah Bendungan Hilir sekitar pukul 15.30 tadi. Ini masih dilakukan pendalaman pada 2 orang yang diamankan tadi. Ini 2 orang yang sudah diamankan. Ya, kami menyampaikan dari pagi bahwa sudah memonitor dan sudah memprofiling, mengidentifikasi beberapa orang yang mencoba mendompleng di kegiatan penyampaian mahasiswa dalam aspirasi di muka umum. Kami menghormati, kami menghargai, dan kita sama-sama mengawal bahwa aspirasi oleh adik-adik mahasiswa ini harus tersampaikan dengan baik dan harus aman dan damai. Belum, masih didalami. Nanti kami update. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ada penurunan harga bahan pokok dan BBM. Lalu kemudian yang 3 ada penghentian program makan bergizi gratis atau MBG dan proyek pembangunan koperasi di Desa Merah Putih, dan keempat ada penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan yang terakhir terkait dengan desakan tegas agar Presiden mau mengakui kekeliruan dan kesalahan dalam kebijakan pemerintah. Dan selain itu juga bahwa mereka ini berbeda daripada sebelumnya yang biasanya demo di depan gedung DPR MPR RI ataupun di istana, namun saat ini mereka menginginkan menyuarakan di Bundaran HI, dan hingga saat ini masih bertahan di Duku Atas, yang mana jika dilihat di belakang saya hingga saat ini sore hari ini sekitar pukul 5:30 sore bahwa mahasiswa masih bertahan di belakang, yang dimana memang ini dilakukan pembatasan dari polisi dan TNI menuju ke arah Bundaran HI, yang sebelumnya dari mahasiswa ini melakukan long march dari Senayan menuju ke arah Bundaran HI, namun hingga sore hari ini sekitar pukul 6 sore, setengah 6 sore masih bertahan di depan Duku Atas, yang mereka juga menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan keresahan dan tuntutan terhadap kritik terhadap kebijakan kepada pemerintah. Rizka. Tapi sampai sekarang artinya demonstrasi ini masih bisa berlangsung ya, Eril? Apakah sempat disuarakan atau sempat disampaikan kepada peserta aksi kapan batas akhir untuk demonstrasi bisa dilakukan di sana? Ya, informasi yang kami terima bahwa nantinya dari BEM UI sendiri mengatakan bahwa mereka akan membubarkan diri sekitar pukul 5 hingga 6 sore hari dari aksi massa pada hari ini. Namun memang jika terlihat terpantau hingga saat ini situasi masih tertahan di depan Jalan Sudirman, tepatnya di Duku Atas, yang dimana memang dapat dipantau dari jalanan menuju dari Sudirman menuju ke arah Bundaran HI ini masih tersendat oleh massa yang masih memadati di jalan menuju ke arah Bundaran HI, dan selain itu juga dari arah Bundaran HI menuju ke arah Sudirman untuk kendaraan ini masih tersendat hingga sore hari ini, yang dimana memang ini menjadi imbauan kepada masyarakat yang ingin melintas dari arah sekitaran Bundaran HI untuk memilih alternatif jalur-jalur lain, karena memang hingga sore hari ini situasi masih terlihat tertahan mahasiswa yang berada di sekitaran Duku Atas. Dan selain itu juga memang personil kepolisian juga ini sudah diturunkan, dan kami melihat beberapa personil pun mulai dimajukan, dikerahkan, dan yang dimana memang biasanya sekitar pukul 6 akan dilakukan pembubaran. Namun hingga saat ini untuk mahasiswa masih tertahan di Duku Atas. Rizka. Di titik demonstrasi sampai sekarang kan ada di Dukuh Atas. Kita lihat ini pukul 17.42, artinya juga jam pulang kantor yang biasanya padat di area sana, Eril. Apakah Anda bisa menggambarkan kira-kira daerah mana saja yang masih bisa dilintasi kendaraan dan mana saja yang memang jadi lokasi unjuk rasa sampai sekarang sehingga belum bisa dilewati kendaraan? Ya, Priska, untuk titik yang masih menjadi kepadatan adalah di daerah Jalan Sudirman menuju ke arah Bundaran HI, yang dimana untuk titik kepadatan ataupun penumpukan dari massa aksi yang berada di Duku Atas ini masih hingga saat ini sulit untuk dilewati untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 yang mengarah ke arah Bundaran HI, karena memang masih cukup banyak dari mahasiswa untuk dari daerah Bundaran HI menuju ke arah Jalan Sudirman sendiri ini untuk kendaraan masih memadati, sehingga untuk masyarakat yang ingin melintas ataupun melewati dari Bundaran HI dihimbau untuk mencari alternatif lain, karena memang ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional sehingga untuk mengurai dari kepadatan yang ada, sehingga memilih jalur alternatif di sekitaran
jalur lainnya agar tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan pada satu titik. Friska. Terima kasih Ariel Nata, langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Demo mahasiswa masih berlangsung di sana. Lalu berikutnya kita ke Semarang, Jawa Tengah. Ada kelompok mahasiswa di Semarang yang menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Kita tanyakan langsung kepada Jinawi Rana dan juru kamera Dedi Setio. Jinawi, sampai saat ini apa saja yang sudah disuarakan dan kondisinya, apakah mahasiswa masih menyuarakan aspirasinya? Ya baik Rizka dan juga saudara, ini untuk kondisi sendiri di Semarang, Jawa Tengah ini terpantau kondusif. Bisa saya ceritakan tadi sore sekitar jam 4 sore ini ratusan mahasiswa dari Universitas Diponegoro dan juga gabungan dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau Geram Kota Semarang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor Gubernuran Jawa Tengah yang bertepatan di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Namun aksi ini memang berlangsung sekitar 1,5 jam begitu, dan saat ini kondisi di belakang saya ini sudah kembali normal, kembali kondusif, dan mahasiswa sudah mulai bergerak untuk pulang. Tadi bisa saya sampaikan setidaknya ada 4 poin tuntutan yang mereka bacakan di depan gedung kantor Gubernuran Jawa Tengah. Setidaknya ada 4 tuntutan yang meliputi kenaikan harga Pertamax tentu saja, kemudian evaluasi total pendapatan program NDG, audit besar-besaran dan antara, dan juga mengenai UU Polri yang baru saja disahkan. Nah, mereka berorasi sepanjang 1,5 jam di depan gedung kantor Gubernur Jawa Tengah, namun ini masih terpantau kondusif, terpantau aman, dan juga tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan begitu. Kemudian kalau dari segi lalu lintas sendiri, tadi juga sudah diadakan rekayasa lalu lintas begitu, di mana sisi sebelah timur dari Jalan Pahlawan Kota Semarang sendiri juga sudah dilakukan rekayasa, di mana masyarakat sudah bisa kembali menggunakan Jalan Pahlawan Kota Semarang dengan normal. Kemudian kalau situasi saat ini sendiri bisa saya gambarkan bahwa di belakang saya ini sudah tampak sepi. Kemudian dari masyarakat sendiri, baik dari mahasiswa juga sudah berangsur-angsur pulang, dan memang masih ada beberapa mahasiswa yang masih di sini untuk melakukan diskusi dan juga berfoto. Kemudian masih melakukan pantauan terkini, namun ini masih sudah bisa dilewati di bagian Jalan Pahlawan sebelah barat, sehingga kedua ruas sisi jalan di Jalan Pahlawan ini sudah kembali normal. Seperti itu, Friska. Baik, Jinawi Rana langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Tadi demo protes kondisi ekonomi yang dilakukan mahasiswa sudah dilakukan di sana, kondisi juga kondusif. Terima kasih Jinawi Rana langsung dari Semarang, dan sebelumnya ada Ariel Nata dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Sementara Saudara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman ini memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Dirinya mengingatkan agar tidak ada provokasi, fitnah hingga adu domba. Dudung mengatakan kritik merupakan nafas dari negara demokrasi sehingga harus bersifat membangun. Ia mengingatkan perlunya kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat dan kritik. KSP pun mengajak semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya. Menurut Dudung, kritik tidak sama dengan provokasi dan adu domba. Dudung juga memastikan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih kuat, lebih adil, dan makmur. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Saudara, bagaimana nantinya pemerintah akan merespons tuntutan mahasiswa hari ini terkait perbaikan kondisi ekonomi? Ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Iya Pak.
hal ini mengajarkan presiden. Pemimpin yang baik itu harusnya mendengarkan sesuatu yang kadang-kala tidak menyenangkan diri. Mengundang orang-orang seperti Pak Hakim yang lain gitu ya, hanya untuk didengarkan. Apa yang ingin didengarkan tidak akan memberikan kebijakan yang baik. Sekali waktu presiden harus mendengarkan apa yang disampaikan mahasiswa yang tegas-tegas melihat ada problematika serius dalam kebijakan kita. Itu mungkin tidak akan menyenangkan presiden. Itu mungkin tidak akan membuat presiden tersenyum apalagi tertawa. Tetapi itu sudah pasti bisa membuat presiden mampu memilih pilihan terbaik untuk kebijakan. Jadi ada kalanya presiden harusnya memanggil orang-orang yang betul menggunakan pendekatan ekonomi yang di titik tertentu ekstrim terdengar bagi presiden, karena misalnya menghentikan MBG sementara waktu itu sepertinya ekstrim bagi presiden. Dan presiden punya kecenderungan selalu ingin mempertahankan sesuatu karena gengsi. Begitu ditangkap Pak Dadan gitu ya, lalu besoknya dia sudah ceramah bahwa dia akan mempertahankan ini, dan seolah-olah menganggap kesalahan Pak Dadan bukan kesalahan dia. Dia lupa yang menunjuk Pak Dadan adalah dia sendiri gitu ya. Nah, di titik ini yang menurut saya sangat penting untuk disadari. Dan tidak. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah dengan tadi ada, berarti artinya ada ketidakpuasan yang masih dirasakan oleh masyarakat, Mas Batra dan juga Mas Ferry. Nah, satu sisi juga mahasiswa bukan hanya tadi menuntut perbaikan tata kelola ekonomi, tetapi juga mahasiswa menginginkan agar pemerintah ini lebih terbuka terhadap kritik, mengakui kesalahan dan memperbaiki memang kalau ada kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang. Pertanyaannya kalau tadi ada kita lihat di media sosial ada beberapa aksi mahasiswa yang juga ingin menyuarakan tapi kemudian akan susah untuk menyuarakan hal tersebut. Menurut Anda apakah jangan-jangan ruang partisipasi publik ini semakin sempit sekarang? Usai jeda tetap bersama kami, nanti kami akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam.
Pak. Ambil.
So ini menyatakan kami ini bukan penjahat, membawa niat tulus untuk perbaikan Indonesia. Jadi jangan kemudian kami yang dimusuhi. Tanggapannya, apakah ini artinya teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi hari ini seakan-akan semakin dikurangi untuk daya mereka untuk bisa bersuara, mengkritik pemerintah? Ya, saya pikir Pak Presiden kita ya, terutama di pemerintahan beliau ini, beliau tidak alergi dengan kritik, beliau tidak alergi dengan berbagai masukan dan perbedaan pandangan. Kan beliau sudah sampaikan bahwa salah satu alasan juga kemudian mencopot kepala BGN itu berdasarkan laporan-laporan dari berbagai pihak. Artinya apa? Beliau menerima masukan, beliau menerima kritikan, beliau menerima pandangan-pandangan dari banyak orang. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pemerintah anti kritik, pemerintah tidak terbuka, pemerintah tidak transparan, mungkin saya agak berbeda pandangan ya, karena Pak Presiden ya dia lakukan perbaikan secara menyeluruh, terus kemudian setelah itu langsung beliau menyampaikan instruksi bahwa di sana harus ada tata kelola yang baik, harus ada transparansi anggaran dilakukan, harus ada refocusing, baik itu dapur-dapur MBG-nya, begitupun penerima manfaatnya. Terus kemudian bagaimana beliau menyampaikan dalam hal pada saat pengarahan. Tapi kan nggak soal MBG ya, ada soal yang... Iya banyak hal tentunya ya, bahwa silakan awasi semua. Publik diajak untuk mengawasi, masyarakat diajak untuk mengawasi, DPR diajak untuk mengawasi, dan terutama melibatkan para penegak hukum kita. Jadi kalau kita berbicara bahwa tidak ada transparan, tidak ada keterbukaan, saya agak berbeda pandangan karena Presiden secara gamblang menyampaikan dalam setiap berpidato, dalam setiap penyampaiannya bahwa beliau terbuka dengan kritik, beliau terbuka dengan masukan, dan dengan itu beliau memerintahkan agar pengolahan anggaran yang selama ini, misalnya kebocoran anggaran kita begitu besar, bagaimana beliau sangat serius memberesin tata kelola SDA yang selama ini dianggap para pengusaha-pengusaha yang menguasai lahan-lahan kita, para pengusaha yang menguasai batu bara, nikel, begitupun dengan misalnya kelapa sawit yang selama ini berpuluh-puluh tahun mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi yang diberikan kepada negara sangat minim. Apakah itu bukan perbaikan tata kelola yang baik? Dan dalam sejarah perjalanan bangsa ini baru Pak Prabowo yang seberani itu melakukan hal tersebut. Tapi tentu juga dari masyarakat ini ketika turun ke jalan meminta juga perbaikan yang lebih konkret lagi dan lebih banyak lagi supaya mereka puas dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi. Dan ini demonstrasi juga merupakan bentuk kecintaan ya Mas Bahtera ya? Ya itu bagian dari kecintaan mahasiswa, adik-adik kita, karena kita juga pernah mahasiswa, pernah mengalami situasi yang sama, pernah jadi aktivis, ya tentu juga kita membukakan ruang itu. Dan Pak Prabowo ya kalau kita lihat ya, di kabinet beliau ya, di kabinet beliau banyak sekali kan aktivis-aktivis yang diajak masuk ke kabinetnya. Artinya apa? Pak Prabowo mengajak mereka agar setiap saat bisa berdiskusi terhadap situasi bangsa, bagaimana mereka bisa memberikan pandangan-pandangan agar bangsa kita ke depan makin baik. Dikit aja Mas. Ya, Bang Banong lupa menyampaikan bahwa Presiden inilah yang kemudian mengkhawatirkan atau bahkan mengancam para pengamat dengan ingin menertibkannya. Presiden inilah yang mencibir kegiatan fokus draft discussion dengan cara kekanak-kanakan. Bagi saya beliau bukan tipikal yang mau berdialog dengan orang yang berbeda pandang, tetapi berdialog dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang diharapkan didengarkan hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya. Jadi ini masalah serius bagi Presiden. Ya mungkin agak berbeda ya, contohnya misalnya ya Pak Presiden berbeda pandangan sama Pak JK, buktinya beliau hari ini mengajak bertemu dengan Pak JK meminta pandangan, berdiskusi. Selama ini kan kita tahu Pak JK kritis juga terhadap pemerintahan, tetapi Pak Presiden kita juga mengajak Pak JK untuk berdiskusi terkait banyak hal, terutama yang menyangkut soal investasi. Artinya apa? Pak Presiden sangat terbuka orangnya, Pak Presiden sangat terbuka kepada semua kalangan, semua kelompok. Terima kasih Mas Bahtera untuk penjelasannya, Mas Ferry terima kasih penjelasannya. Terima kasih Selamat malam Bapak semuanya. Selamat malam Bang Ferry. Tetap bersama kami saudara, setelah ini kita akan melihat bagaimana kondisi tuntutan mahasiswa yang masih belum di hybrid ya.
Ya, halo, halo. Halo, Teh Friska. Ariel Nata dan juru kamera Bimo Wicaksono. Kita lihat dulu bagaimana gambar terkininya. Kami perlihatkan kepada Anda saudara, ini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga ke Jalan Jenderal Sudirman. Aksi tuntutan dari mahasiswa ini diperkirakan tadi akan selesai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tapi hingga saat ini masih berlangsung. Pengamanan juga masih disiagakan di sekitar lokasi. Tapi kalau dari area Bundaran Hotel Indonesia yang ada di sebelah kiri layar Anda, kendaraan sudah bisa melewati jalan tersebut, tapi blokade masih ada di sejumlah titik untuk menuju ke waktu pembubaran massa atau masa akhir dari unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya akan coba menyapa jurnalis Kompas TV, saya coba ke Jihan terlebih dahulu. Jihan, tolong informasikan perkembangan terbarunya. Anda saat ini ada di titik mana tepatnya dan bagaimana situasinya? Indonesia di depan gedung UOB yang mana kalau menurut informasi terakhir seharusnya 8 ini merupakan waktu ataupun batas waktu untuk pembubaran aksi dari mahasiswa. Sampai saat ini memang masih ada banyak sekali massa yang memadati area Bundaran Hotel Indonesia. Di sini terlihat
ada banyak sekali massa yang tergabung dari banyak sekali aliansi, yakni dari BEM UI, lalu juga aliansi mahasiswa se-Jabodetabek. Diperkirakan ini ada sekitar 1.500 lebih mahasiswa yang berada di area Bundaran Hotel Indonesia berlangsung sejak siang tadi begitu ya sampai malam ini tepat di pukul 18.43 waktu Indonesia Barat masih berlangsung. Tadi kami melihat juga di depan masih dilakukan orasi oleh Universitas IPB lalu juga Universitas Pancasila. Kami melihat di sini untuk Universitas Indonesia ini sudah mulai mundur begitu ya untuk kembali pulang, dan tuntutan-tuntutannya sebenarnya sudah disampaikan sejak tadi. Ada adalah untuk menuntut pemerintah untuk memperbaiki ataupun perbaikan ekonomi Indonesia. Selain itu, hentikan pemborosan APBN, turunkan harga bahan pokok dan juga BBM, dan juga menghentikan program MBG dan juga operasi Desa Merah Putih. Sampai saat ini juga melihat ada banyak aparat, baik itu dari polisi ataupun TNI, aparat gabungan yang disiagakan untuk menjaga kelangsungan aksi. Dan yang bisa saya informasikan tepat di depan gedung UOB, aksi masih berlangsung. Kami akan terus laporkan kepada Anda kapan nanti aksinya akan segera selesai ataupun dibubarkan. Rizka. Terima kasih Jian Jufri, Anda melaporkan dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat di gedung perkantoran di sana. Seperti yang Anda lihat, mahasiswa masih berada di lokasi menyuarakan aspirasinya, menuntut perbaikan ekonomi dan meninjau ulang sejumlah program pemerintah. Berikutnya juga kami ada jurnalis Kompas TV yang berada masih di area Sudirman karena memang ada sejumlah titik yang tersebar di sana saudara. Tidak hanya di depan Bundaran Hotel Indonesia tapi juga mulai dari kawasan Sudirman, Jakarta. Sejak siang tadi mahasiswa melakukan long march untuk menuju ke area dekat pusat-pusat pemerintahan agar aspirasinya bisa didengar lebih dekat lagi oleh pemerintah untuk meminta adanya perbaikan di sektor ekonomi setelah beberapa hal yang terjadi dalam waktu dekat ini, termasuk terakhir kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi. Itu juga jadi salah satu poin yang disuarakan oleh mahasiswa di sana. Kita akan coba lagi hubungi jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi, Ariel Nata. Ariel, apa Anda bisa mendengar suara saya, Ariel? Friska. Ya, Ariel, Anda saat ini sudah ada di titik mana posisinya? Lalu kondisi di sana, situasinya, apakah masih ada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi dan apakah sudah ada informasi sampai pukul berapa demonstrasi ini berlangsung? Karena kalau tadi dari laporan terakhir Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat jadi batas akhir untuk demonstrasi. Silakan Ariel. Ya Friska, posisi saya saat ini tidak jauh dari halte Tosari yang memang terlihat ini hingga pukul hampir menyentuh pukul 7 malam dari mahasiswa masih bertahan di sekitaran Jalan Duku Atas atau dari Jalan Sudirman menuju ke arah Bundaran HI yang dimana memang terpantau yang mendekati dari titik masa aksi berkumpul ini dari petugas polisi ataupun TNI yang di sekitar ini juga mulai disiagakan yang dimana memang ini pengamanan semakin dipertambah mengingat memang bahwa jam masa aksi ini sudah melewati yang sebelumnya diperkirakan sekitar pukul 6 sore ini sudah membubarkan diri, namun hingga malam hari ini masih bertahan di titik Duku Atas untuk menyampaikan aspirasi karena memang sebelumnya bahwa pada siang hari saya mendengar bahwa mereka ingin melakukan aksi massa secara damai di Bundaran HI namun tertahan di titik Duku Atas dan hingga saat ini masih tertahan dan selain itu juga memang di pengamanan juga masih diperketat hingga menuju ke arah Bundaran HI lalu kemudian sekitar pukul 6 sore tadi kendaraan ini masih banyak di jalan Bundaran HI menuju arah
Sudirman, namun saat ini menuju jam 7 malam sudah tidak ada kendaraan, yang dimana memang untuk blokade dari arah Bundaran HI menuju ke arah Sudirman sudah dilakukan, sehingga rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional, Friska, sehingga masyarakat tidak ataupun diimbau untuk tidak mengambil jalur-jalur yang diperkirakan akan menjadi titik masa aksi berkumpul, yang dimana memang ada beberapa titik seperti Bundaran HI, kemudian juga titik Cikini, dan juga arah Patung Kuda, sehingga dapat mengambil alternatif lain untuk menghindari kemacetan ataupun kepadatan. Karena memang tidak hanya polisi saja ataupun TNI, dari beberapa stakeholder lainnya pun turun untuk melakukan penguraian dari kemacetan ataupun jalur-jalur yang akan digunakan oleh masyarakat. Karena memang hingga malam hari ini, Friska, masa aksi masih bertahan di titik Duku Atas. Friska. Hingga saat ini salah satu titik yang masih dipadati oleh mahasiswa yang berdemonstrasi adalah di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Terima kasih Ariel Nata dan juru kamera Bima Wicaksono. Sebelumnya ada Jihan Jufri dan juru kamera Yanwar Ruslim dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta di kawasan Tamrin, Jakarta. Dan saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan sorotan.
Udah ke SNJ aja, lalu kan lebih enak. Kenapa tuh karet. Febri udah waktunya pulang. Febri mau ikutan PS dia. Ikutan PS dia. Oh ya. Kalau dia di sana lebih dekat ke sana. Kan demonya di sana. Dan di Albo itu yang pas kita belok ke Rasa Tanjung Duku Atas. Di situ. Kan tutupnya di situ. Berarti bisa nih jemput di kolong kan? Atas kolong. Langsung kantor. Boleh. Aku bingungnya ngapain? Iya Mbak. Aku juga ngapain? Abang tuh suruh ke sini capek-capek. Saya kira Febrinya ada di sini. Makanya ke sini aja sini. Kita standby buat ada di sana lagi.
sehingga masyarakat tidak ataupun diimbau. Hingga Jumat malam, masa mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus masih bertahan di sekitar Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi ini, masa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa menegaskan hanya ingin menyampaikan aspirasi tanpa aksi anarkistis. Aksi demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam aksi ini, masa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Saat akan melakukan demonstrasi menuju Bundaran Hotel Indonesia, masa mahasiswa yang tergabung dalam aksi tolak kenaikan BBM sempat dihadang polisi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa memaksa polisi membuka jalan menuju titik kumpul unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Kendati demikian, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan fitnah. Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan MH Tamrin, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Renata Pangalo dan juru kamera Roy Ilman. Renata, apakah masih banyak massa yang berada di sana? Kapan massa rencananya akan membubarkan diri dan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam demo kali ini? Juga saudara, kami masih terus memantau situasi terkini di Jalan Sudi Demonstrasi dan juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan memperlihatkan kepada Anda saudara, ini merupakan mahasiswa ini sudah mulai membubarkan diri. Jadi tadi kalau yang kami pantau dari pukul 7 memang nampaknya unsur-unsur mahasiswa ini sudah mulai membubarkan diri, berkoordinasi, dan sempat juga kami melihat bagaimana mereka meninggalkan titik Jalan Sudirman ini sambil menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu kebangsaan, dan sesekali juga sempat menyerukan beragam yel-yel. Tapi pada intinya memang kita ketahui bahwa aksi demonstrasi pada hari ini yang digelar oleh unsur mahasiswa ini titik tekannya ada pada perbaikan ekonomi. Kalau yang kami terima memang ada 5 tuntutan yang sudah disuarakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Yang ketiga, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi desa Merah Putih. Yang keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Dan yang kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa kemudian titiknya berada di sini untuk demonstrasi. Sementara kalau yang kita ketahui memang sebelumnya unsur mahasiswa sudah menyampaikan bahwa titik demonstrasi akan berlangsung di Bundaran HI. Jadi kalau yang kita runutkan, dari pagi memang sekitar pukul 10, unsur mahasiswa khususnya dari BEM Universitas Indonesia itu sudah berkumpul di kampus dan berkoordinasi bersama-sama untuk kemudian bergerak ke arah Bundaran HI.
Namun ketika di perjalanan memang dari unsur mahasiswa ini mendapatkan pencegatan begitu ya, penghadangan yang disampaikan oleh mahasiswa, oleh kepolisian saat bergerak menuju ke Bundaran HI. Salah satu yang kami dapatkan ceritanya adalah dari mahasiswa yang menceritakan ia ingin mengarah ke duku atas. Itu sekitar pukul 11 siang peristiwanya terjadi, namun sayang karena dihadang, masa aksi kemudian mencari tempat baru, titik baru untuk kemudian mengadakan atau menggelar aksi unjuk rasa. Maka dari yang kami lihat memang mereka pada akhirnya memutuskan untuk melakukan long march untuk kemudian mencari titik unjuk rasa yang sekiranya bisa digunakan begitu oleh unsur mahasiswa. Kalau yang kami lihat atau dengar memang ceritanya mereka sangat menyayangkan karena dari pihak mahasiswa ini mengklaim bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya bahwa akan melaksanakan unjuk rasa. Namun tadi sekitar pukul 5 sore kita juga mendengarkan bagaimana versi dari kepolisian yang mengatakan bahwa sayangnya dari unsur mahasiswa ini belum memberikan pemberitahuan secara tertulis, surat tertulis mengatakan bahwa demonstrasi ini akan diselenggarakan di Bundaran HI. Jadi sebagai awak media juga kami ingin menggali dari kedua sisi ini bagaimana kemudian perbedaan keterangan yang ada di sini. Nah, memang kenapa kemudian titik yang ditawarkan oleh kepolisian itu DPR ataupun patung kuda ini tidak disanggupi oleh unsur mahasiswa. Yang diceritakan oleh salah satu mahasiswa yang sempat saya mengobrol dari BEM Universitas Indonesia merasa bahwa ketika demonstrasi ini dilaksanakan di gedung parlemen, rasanya seperti bersifat prosedural saja. Akan ada audiensi yang dijanjikan dari pihak kepolisian, akan ada unsur pemerintahan yang akan datang, namun rasa-rasanya tidak menjawab secara terang benderang tuntutan yang mereka katakan. Oleh karena itu, mereka ingin memilih tempat yang sekiranya lebih berbeda dari sebelumnya dengan harapan bahwa hasilnya juga akan berbeda. Kira-kira begitu, Elgin, yang bisa kami sampaikan dari titik Jalan Sudirman. Masa aksi masih bertahan di lokasi sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Renata Pangalo dan juru kamera Roy Ilman. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati. Dan saudara, berita utama akan kembali usai jeda dengan
Wait, how old is the new hire? I don't know, but he literally uses Excel. You must be the new analyst. Yes, first day. 6th floor. The team is quite dynamic. You're the new hire? 10 years in the industry, different company. Which tools do you use? Excel, PowerPoint, the usual. Right. Welcome. Henderson Analysis. Full deck, client ready by Friday. Michael, what's your approach to client analysis? I start with the data, build the model, cross-reference. How long does that take you? 3 days for something thorough. Diana, how long for you? 4 hours. We'll talk after the meeting. I'm going to be honest with you. Please. Your experience is real, but the way you work is 10 years behind. AI tools, this team operates differently. Automation, speed. I can learn. You have 2 weeks to show me. I'd hate to let someone with your background go, but I will. First week? That obvious? I've seen that look before. Caroline gave you the 2-week speech. Was I that loud? Walls are thin. 10 years of experience and I'm 3 times slower than a 30-year-old. Not slower. Different tools. Same thing. No, it's not. I was exactly where you are 2 years ago. Same speech from Caroline, same feeling. What did you do? Found this app. Corsiv. AI tools, right tool for each task. 28 days, 15 minutes a day. My output tripled. Caroline hasn't mentioned the 2-week speech since. You're still here. I'm still here. You have 10 years they don't have. Add the right tools, nobody in that room touches you. This is the Henderson Analysis. Who built this? I did. When? Yesterday. 3 hours. This is the best client deck I've seen this quarter. Stay after the meeting. 3 days became 3 hours. Right tool for each task. AI certificate program. 28 days. You taught yourself. 15 minutes a day. 10 years of experience. And now the right tools. Exactly. Whitfield account. Senior lead. Starting Monday. I almost made a mistake letting you go. I know. Whitford account. Senior lead. Yes. How? AI certificate program. 28 days, 15 minutes a day. You want the link? Send it. Kita akan terjaga juga. Kalau menurut saya sih terberatkan ya, karena memang kalau kita lihat ini kan beberapa harga bahan pokok gitu kan juga udah naik ya Mbak ya. Terus kalau misalkan ditambah lagi kan saya dengar juga kan sekarang masyarakat itu udah bukan makan tabungan lagi tapi makan pinjaman ya. Kan kebayang ya udah sekarang lemah ke dolar, terus mungkin nanti menyusul kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya. Nah, jangan sampai kenaikan suku bunga ini langsung berdampak. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head. Halo
selamat malam. Rupiah kembali tertekan dan mendekati level terendahnya terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah menyebut kondisi ini dipengaruhi gejolak global dan masyarakat diminta tetap tenang karena fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Tapi di balik optimisme itu, masyarakat menghadapi kenyataan yang berbeda. Biaya hidup meningkat, daya beli menurun, dan tekanan terhadap kelas menengah semakin terasa. Lalu benarkah ini hanya gejolak sementara atau ada persoalan yang lebih besar di balik terus melemahnya rupiah? Kita akan bahas malam hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Sudah ada yang pertama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Mas Aditya Laksmana. Silakan Mas Aditya. Apa kabar? Sehat? Terima kasih, silakan. Kemudian yang kedua, jubir Partai Gerindra, Bang Astrio Velgen. Selamat malam, Bang Astrio. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Silakan. Narasumber selanjutnya adalah Bang Ansi Leoma, jubir PDI Perjuangan. Bang Ansi, selamat malam. Apa kabar? Sehat ya, Bang? Silakan, sebelah sana. Kemudian yang keempat adalah pakar ekonomi dan analisis pasar modal, Ferry Latuhihin. Pak Ferry, apa kabar? Sehat selalu. Silakan di sebelah sana. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Peter Abdullah, ekonom senior dari Prasasti. Selamat malam, Pak Peter. Terima kasih atas waktunya. Dan di sebelah kiri sudah ada Pak Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi politik Indonesia. Selamat malam, Pak Ihsan. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang telah hadir di Studio CNN Indonesia. Baik, selamat malam Bapak-Bapak semua. Semoga dalam kondisi yang selalu sehat, tapi rasanya mungkin ada sedikit kegelisahan